Crust, again coming back to the very first topic, can be studied under two aspects, that is evolution of earth crust ingirda, evolution of lithosphere, evolution of hydrosphere and evolution of atmosphere nu moona divide pannalam. Okay va? So the evolution of lithosphere அப்படிங்கிறது predominantly talks about the land, changes over the land. Hydrosphere ingirது present day ocean and atmosphere, yes, the present day atmosphere. Whereas this again can be subdivided into two. That is the evolution of lithosphere and the evolution of hydrosphere and atmosphere. Why? Because both the evolution acted as a cause and effect for one another. And geography is always concerned with the cause and effect phenomena. என்னோட ஹைட்ரோஸ்பியரோட எவல்யூஷனில் அட்மாஸ்பியரோட ரோல் அதிகம். என்னோட அட்மாஸ்பியரில் நடந்த சேஞ்சஸ் அதுக்கு என்னோட ஹைட்ரோஸ்பியரில் நடந்த சேஞ்சஸும் காரணம். ஸோ இட் ஆக்ட் அஸ் அ காஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்ட் பிரின்சிபிள், ரைட்? அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் அ sequential or a phased manner. Sequential or phased manner, and it is still continuing. And it is still continuing, meaning இந்த சேஞ்ச் நடந்தது, அட்மாஸ்பியர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, ஹைட்ரோஸ்பியர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, நம்மளால டாட் வைக்க முடியாது. இப்போவும் ஹியூமன் ஆக்ஷன்ஸ்னால we are bringing in changes into the atmosphere as well as the ocean waters, right? Increasing amount of carbon dioxide, higher emissions of carbon dioxide, we need to control the amount. அப்படினால ஏன் அதை பத்தி அவ்வளோ கன்சர்ன் போகுது? ஏன்னா we are altering the atmospheric composition. புரிஞ்சுக்க முடியுது? அப்போ இந்த சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் முடிய கிடையாது, இட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங். அப்போ என்னோட ஜியோகிரஃபியோட ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் ஒன்று, டைனமிக் போர்ஷன் ஒன்று. அந்த எவல்யூஷன் இஸ் ஸ்டில் இவால்விங், ரைட்? லித்தோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது லேண்ட் ஏரியா. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, ஃப்ரம் தி ஆரிஜின் ஆஃப் எர்த் டு ப்ரெசன்ட், ப்ரெசன்ட்லையுமே we are bringing in so many changes into the land, but geography as such natural changes கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம பெரிய அளவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் மாற்ற கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் எர்த்லேருந்து ப்ரெசன்ட் வரைக்கும் இதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் தான் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆர் ஜியோலாஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல். இந்த சேஞ்சஸ் அந்த ஜியாலஜிக்கல் ஈவெண்ட்ஸை மெஷர் பண்ணுறது தான் ஜியோலாஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல். எல்லா சேஞ்சஸுமே, ரைட்? ஸோ எவல்யூஷன் ஆஃப் லித்தோஸ்பியர் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர், இது ரெண்டும் ஒரு சேம் செட் ஆஃப் ஃபினாமினா, இது செப்பரேட் செட் ஆஃப் ஃபினாமினா. ஓகே, நவ் வி வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு எர்த் இவால்வ். இந்த வேரியஸ் தியரி, பிக் பேங் தியரி எல்லாம் தாண்டி தெர் ஆர் சம் சோ மெனி சேஞ்சஸ் ஹேப்பன்ட் ஆன் எர்த். இனிஷியலி எர்த் இருக்கு இல்லையா, எர்த்தை எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரிமோடியல் எர்த்துன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எர்த்துன்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும்போது இருந்தது. அப்போ இப்போ என்ன இருக்குது? இப்போ இருக்கிறது ப்ரெசன்ட் எர்த் இல்லையா? திஸ் இஸ் மை ப்ரெசன்ட் அப்படின்னா என்னோட பாஸ்டில் இருந்த இனிஷியல் ஃபேஸில் இருக்கிறத ப்ரிமோடியல் எர்த்துன்னு சொல்லுவோம். அது எப்படி இருந்தது? இட் வாஸ் அ ஹாட் volatile ball of gas. Why? Everything was a result of an explosion. அப்போ வெடிச்சு செதறனதோட ஒரு பாகமா எர்த் எப்படி இருந்திருக்கும்? ஒரு ஹாட் volatile ball of gas-ஆ இருந்தது. இதான் என்னோட primordial earth. ஓகேவா? volatile na meaning என்ன? What is volatile? The state of matter is not confined. State of matter, initially we have three state of matter: solid, liquid and gaseous. அதுக்கப்புறம் fourth matter வந்துச்சு, என்னன்னு தெரியுமா? Which is the fourth matter, state of matter? Plasma. Which is the fifth state of matter? Fifth state of homework, margin. States of matter.
which is the fifth state of matter is an interview question too. UPSC oda personality test la nadana interview question. Need not necessarily that you have to be a geography or any optional. Idu theriyanum. Idu GK la varum, general knowledge la varum. Right? There are 5 state of matter. Na school padikumbodala thirumba solren 3 da irundhudu. School விட்டு வெளில வந்த பிறகு தான் 4th state வந்தது. Preparation குள்ள வரும்போது 5th state. Bose-Einstein matter. Heard of? Go through all 3 states of matter. அப்போ இது volatile ஓட மீனிங் என்னன்னா எந்த state of matterல இருக்குன்னு clear கட்டா சொல்ல முடியாத காம்போனன்ட்ட volatile னு சொல்வாங்க. More vulnerable, it frequently undergoing changes. அது initially எப்படி இருந்தது? It is a hot ball of gases. Then what happened? நம்ம தான் தெரியும் இல்லையா நமக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பேசிக்ஸ் கிளாஸஸ்ல the universe is expanding, that is it is moving away from one another. so என்னோட ஹாட் சோர்ஸ் ஆன சன்னில இருந்து மேபி எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் இதுல இருந்து உடைச்சு என்னோட சாலிட் ஃபார்ம் ஆச்சு என்னோட எர்த் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதுவுமே ஹாட்டாக தான் இருந்திருக்குமே அதுவுமே வாலடைலாக தான் இருந்திருக்கும் அதுவும் கேஷஸாக தான் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகும்போது 2 விஷயங்கள் நடக்கும் தட் இஸ் ஒன் கூலிங் எஃபெக்ட் the object starts to cool down அப்போ என்ன கூலிங் எஃபெக்ட்டோட கான்சிக்வன்ஸ் இது நடக்க ஒரு காஸ் நடந்தா கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கும் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஜியோகிராஃபி இஸ் எவ்ரிதிங் அபௌட் இட் அப்போ கூலிங் எஃபெக்ட் இருந்தா என்னோட கேஸ் என்னவா மாறும் கேஸா இருந்த எர்த் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் லிக்விடா மாறும் லிக்விட்ல இருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் சாலிடா மாறும் இதுதான் சீக்வென்ஷியல் சேஞ்ச் இல்லையா சப்ளிமல் சேஞ்ச் பாசிபிள் கேஸ்ல இருந்து டைரக்டா சாலிடா கூட போலாம் சப்ளிமல் சேஞ்சஸ் நார்மலாவே அப்ப என்னோட ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் கூலிங் எஃபெக்ட்னால கேஸ்ல இருந்து அது அதர் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் இல்லையா லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறலாம் இல்லனா சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறலாம் கூலிங் எஃபெக்ட் அப்படி கூல் டவுன் ஆகுதுன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தி எர்த் இட் வில் சாலிடிஃபை the earth will have a solidifying effect heat பண்ணா என்ன ஆகும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா இன்க்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் வாட் வில் ஹேப்பன் சாலிட்ல இருந்து அது லிக்விடா மாறும் லிக்விட்ல இருந்து அது திரும்ப கேஷியஸ் காம்போனன்ட்டா மாறும் அப்ப கூல் பண்ணோம்னா அது ரிவர்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் அப்ப என்னோட ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் கேஸ்ல இருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது சாலிடா மாறுது தட் இஸ் cooling effect would result cooling effect as well as the solidifying effect both happened because of expansion appo hot volatile ball of gas started to cool down and as a result of cooling effect the earth started to solidify now comes the clarity or hot volatile object nu refer pandra okay this is all volatile எந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இல்லனா frequent changes undergo பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டா இருந்து இது சாலிடா மாறினா which layers would solidify first which layers எது முதல்ல கூல் ஆகும் outer layers ஆமாதானே நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல திரும்ப சொல்ற எக்ஸாம்பிள் சாப்பாடு போட்டு வச்சிருக்கோம் ஆறு இருக்கு நினைச்சு கையை உள்ள விட்டா சுடுமா அப்ப மேல என்ன இருக்கும் ஆறுனா மாதிரி இருக்கும் ஏன் முதல்ல ஆறு இருதுன்னு சொல்லாம முதல்ல கூல் டவுன் ஆகுற லேயர்ஸ் என்ன outer layers more exposure அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யாரு solidify ஆவா outer layers the outer layer will get solidified because of the cooling effect அப்ப இது எந்த state of matterல இருக்கும் இது என்னோட solid state and what we call this particular outer layer of earth we call as the crust the outermost layer which is in a solid state is identified as your crust அப்ப earth oda inside interior complete solid ஆயிடுச்சா no okay even though it has been cooling down for billions and trillions of years enoda earth oda inside it is still in which state it is in a molten state and we identify this layer as the core of earth okay appo earth oda inside அப்படிங்கிறது இன்னுமே ஹாட்டா தான் இருக்கு that is more temperature எந்த physical stateல இருக்கு molten stateல இருக்கு molten னா மீனிங் என்ன what is molten plastic state ஓகேவா இது லிக்விட்னு எழுத வேண்டாம் ஓகே லிக்விட் ஸ்டேட் கிடையாது நான் லிக்விடோட விஸ்காசிட்டி இஸ் வெரி வெரி லோ இது என்ன ராக்ஸ் when subjected to high temperature and pressure the rocks would melt down and they will have some fluidity factor adanaala we state this as in a molten state or plastic state இது என்னது core
இதோட கண்டினியூவேஷன் தான் தி இன்டீரியர் ஆஃப் எர்த்னு சொல்லக்கூடிய நெக்ஸ்ட் சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் டாபிக் அதுதான். அப்போ லித்தோஸ்பியரோட எவல்யூஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரீசன் என்ன? பிகாஸ் ஆஃப் எர்த் hot volatile ball of gas has been cooling down. The cooling down will induce a solidifying effect. And which layers are solidified first? The outermost layers. The thin layer, the crust is the thinnest layer and it is the outermost layer. Whereas the core is the innermost layer which is in a molten state. அப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இடையில ஒரு லேயர் இருக்கு இல்லையா, the intermediate layer. And we identify the intermediate layer as the mantle. The intermediate layer between crust and core is called mantle. And what is the state of mantle? What is the state of mantle? Physical state of mantle. இது வந்து molten state, இது solid state. Mantle எந்த state அப்போ? Solid. டே அடி வாங்குவே மகேஷ். This is also in solid state. And we'll further add on upper mantle, outer mantle, இந்த மாதிரிலாம் further add பண்ணும்போது we'll elaborate the changes happening in the mantle too. Marginல current affairs. How many layers system? Earth is majorly 3 layer system: crust, mantle, core. No. Okay, we have an inner core which is in solid state. Structure of Earth's interior we'll elaborate on. சரி, அப்போ 4 layers ஆ? இப்போ புதுசா ஒரு லேயர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க mantle. ஸோ மார்ஜினில் எழுதுங்க. மார்ஜினில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த்ஸ் இன்டீரியரில் த நியூ மேண்டில் லேயர் பற்றின ஒரு ஓவர்வியூ படிக்கணும். ஓகேவா? கண்டிப்பாக இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வராது, ஏன்னா அது நியூவர் டிஸ்கவரிஸ், இன்னும் அதோட கேரக்டரைசேஷன் ஏன் அது இருக்குன்னு இன்னும் ஃபர்தர் போகணும். பட் ஸ்டில் யூ நீட் டு நோ. நம்ம இதோட லிமிட் பண்ணிட முடியாது. உங்கள் ஆன்சரை ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த்ஸ் இன்டீரியர்னு கொஸ்டின் வந்தால் ஒரு ஒன் லைனர் இந்த நியூ மேண்டில் பற்றி கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் கொண்டு வரணும். என்ன சொல்றேன் புரியுதா? நியூ mantle layer has been found in between. So this is how your lithosphere. இந்த lithosphereோட continuation தான் என்ன? Structure of Earth's interior னு படிப்போம். There we will discuss the physical structure, the chemical composition, the discontinuities, everything and all. How this layering is formed, இந்த mechanism எல்லாமே structure of Earth's interiorல வரும். So we are going back to the earlier session where we were discussing on the evolution of lithosphere and hydrosphere and atmosphere. கரெக்ட்டா? அப்ப lithosphere ங்கிறது எப்படி கண்டினியூ ஆகுது? என்னோட structure of Earth's interiorல. Structure of Earth's interiorல இதே process கண்டினியூ ஆகும். Now lithosphere comprises of, we know 3 layers: crust, mantle and core. Overview, general overview. So lithosphere comprises of crust and upper mantle. அப்போ earthோட lithosphereங்கிறது crust only அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். ஓகேவா? crustோட சேர்த்து என்னோட upper mantle ரெண்டுமே தான் earthோட lithosphere. So changes happening in lithosphere அப்படிங்கிறது it denotes both the changes over the crustal as well as upper mantle phenomena. Right? So second half என்ன? Subheading evolution of hydrosphere and atmosphere. Subheading evolution of hydrosphere and atmosphere எப்படி நடந்ததுன்னு பார்த்தோம். அது ஒரு cause and effect phenomena happened in a phased manner, sequential change, ஒரு orderly change நடந்தது, and it is still continuing. The changes is not yet completed. Okay, so hydrosphere and atmosphere la evolution of hydrosphere and atmosphere, it happened in different phases. Mostly it happened in 3 important phases. 3 important phases. The first phase is called removal and replacement of primordial atmosphere. Removal and replacement of primordial atmosphere.
This is my first phase. Meaning, what is my primordial earth? Earthங்கிற present earthக்கு முன்னாடி இருந்தது primordial earth. அப்ப அந்த earthக்கு ஒரு atmosphere இருந்திருக்கும்ல. Because of earth's gravity, some of the air surround earth would be attracted towards. அப்ப இந்த atmosphere தான் primordial atmosphere. So present day atmosphere margin la present day atmosphere la again there are three components: solid component, liquid component and gaseous component, and we are more aware of the gaseous component because holistically a blanket of air is was known as atmosphere. Air பத்தி தான் அதிகம் படிக்கிறோம். அப்ப gaseous component ஓட relevance அதிகம். இப்போ present atmosphere ல யார் அதிகம்? Which gas is more? Nitrogen. Nitrogen constitutes how many percentage? 78% of present day Earth's atmosphere is made up of nitrogen. Second yaru? Oxygen, which comprises of nearly 21%. Idu rendume enna aidum 99% of atmosphere. Appo remaining 1% ingirudhu yaru? The rest of all gases. Next yaar varu appo? Third yaru Mahesh? Water vapor, liquid component of what atmosphere nu padipom. Third yaru? Carbon dioxide is fourth, which constitutes 0.0036 I guess. இதுல change வருதா நமக்கு பெரிய கன்சர்னா இருக்கு. ஏனா carbon dioxide water vapor is the hero of climatology. உங்க ரெண்டு பேரோட proposition determines various weather phenomena. Third year அப்போ argon constituents the third. Listing the gases, it sounds very fundamental, very basics. Questions வரதுக்கான possibility அதிகம். ஏனா UPSC பொறுத்த வரைக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏரியாவை விட ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குங்கிறத அதிகம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சிம்பிளா 2017 நினைக்கிறேன், 2016 or 2017 entire physiography of India paper 2 இருக்கு நமக்கு. ஓகே, பேப்பர் 2 ஓட ஒரு portion is physiography. GS-லயுமே அது ரொம்ப டீடைலா படிப்போம். Mountains, plateaus, plains எல்லாம். The UPSC question was, which is the westernmost state and easternmost state of India? இதுதான் UPSC question. Westernmost and easternmost state என்னது? வெஸ்ட் எது, ஈஸ்ட் எது இந்தியாவோட? UPSC நான் கேட்க கிடையாது. I'm not testing your intelligence here. That is your UPSC question. We are solving a PYQ. மேப் கொடுத்திருக்கு. Which is the easternmost state? Assam or Arunachal Pradesh? Arunachal Pradesh. Which is the westernmost state? Optional students went wrong in that. They went for Rajasthan. No, it is Gujarat. Gujarat is the westernmost state. இப்போ என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? Which sounds very fundamental, which sounds so basic. இதெல்லாமா கேட்க போறாங்க அப்படிலாம் ஜியோகிராஃபில கிடையவே கிடையாது. நம்ம எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக படித்தாலும் ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்தா கொஸ்டின் வரப்போகுது. திரும்பவும் சொல்கிறேன், அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் புரியறதுக்கு எனக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸும் நெசசரி, ரைட்? ஸோ என்னோட ப்ரிமோடியல் அட்மாஸ்பியருங்கிறது ப்ரெசன்ட் டே அட்மாஸ்பியர் மாதிரி அப்போ இருந்திருக்காது. இதோட கேஷியஸ் காம்பனன்ட் இல்லைனா இதோட தி காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் கம்போசிஷன் வுட் பி டோட்லி டிஃப்ரெண்ட். அப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் டேக்கு மாறணும்னா அப்போ இந்த அட்மாஸ்பியர் என்ன பண்ணி ஆகணும்? அதை ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரெசன்ட் டே கான்ஸ்டிட்யூவன்ஸால ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸுங்கிறது இதுதான், ரிமூவல் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ரிமோடியல் அட்மாஸ்பியர். வாட் காஸ்ட் திஸ் ரிமூவல் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்? solar flares. Okay, solar flares basics class la paathom. Sun la irundhu release agakodiya intense energy, electromagnetic radiations. What they will do? It will act like a storm. It will wash away the atmosphere, and it removed the atmosphere of not only Earth but not only Earth but all the terrestrial planets. That is, we are talking about an event, a geological event that happened millions and millions of years ago. Okay, millions and millions of years ago, or intense solar flare illana or intense solar storm washed the entire primordial atmosphere of Earth.
We are studying the evolution of Earth, therefore we are concerned about the removal of Earth's atmosphere. But the solar flare that happened millions and millions of years ago, it not only washed the atmosphere of Earth, it washed the atmosphere of all the terrestrial planets. Yarilla terrestrial planets? Mercury, Venus, Earth, Mars. அவங்க 4 பேரோட அட்மாஸ்பியருமே என்னாச்சு இந்த சோலார் ஃப்ளேரால அஃபெக்ட் ஆச்சு. ரீசன் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ ஏன் பெரிய எஃபெக்ட் இல்லை? புரியல? எர்த்தில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ், அப்போ எர்த்தில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் இல்லையா என்ன? மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிட்ட இருந்திருக்கும் சன்னுக்கு, ரைட்டா? அப்போ சன்னோட எனர்ஜியோட எஃபெக்ட் எர்த் அட்மாஸ்பியரில் அதிகம் இருந்திருக்கும். இப்போ என்ன நடந்திருக்கு? அந்த தே ஆர் மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஒன் another, தே ஆர் கூலிங் டவுன்னு சொல்லும் போது என்னோட சோலார் ஃப்ளேரோட இம்பேக்ட் ஹேவ் பீன் ரெடியூஸ்ட். இட் வாஸ் நெவர் நல்லிஃபைட். இன்னும் இந்த சோலார் ஃப்ளேரோட எஃபெக்ட் இருக்கு. as you have mentioned, due to earth's magnetic field line and the distance from the sun, the magnetic field lines protects the earth's atmosphere as well as earth. இப்போ மேக்ஸிமம் இந்த ஸ்டோமோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் சோ கால்ட் அந்த ஜியோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டோம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது என்ன பண்ணும் நமக்கு இந்த இடத்துல என்னோட சோ கால்டு பியாண்ட் ஆர்டிக் சர்க்கிள் அண்ட் பியாண்ட் அண்டார்டிக் சர்க்கிள் we can feel the auroras இல்லையா? அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அயான்ஸும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய காமாஸ் அயான்ஸும் ரியாக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன கிடைக்கிது? ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், ஒரு கெமிக்கல் லைட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இம்பேக்ட் இல்லைன்னெல்லாம் இல்லை, முன்னாடி அதோட இம்பேக்ட் அதிகமாக இருந்தது மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ago. ஸோ திஸ் ரிமூவல் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் primordial atmosphere resulted, the solar flares resulted in the removal of my atmosphere. Okay, so இது என்னோட first stage. Second stage, second phase of evolution is known as degassing. Okay, so degassing is the process or degassing is the phenomena associated with the release of steam and various gases. Steam na enna? Steam na vapor, okay, along with various gases, release of steam. Steam oda major constituent is water vapor. Okay, water vapor. And the various gases oda major component was carbon dioxide. Not only water vapor and carbon dioxide, but major constituents were water vapor and carbon dioxide. Where it was released from? It was released from the fissures which are found on the earth's surface. Ipo fissures ingiradhu enna? Fissures abingiradhu cracks. The cracks which are developed on the earth's surface. Coming back, enna nadandittu irukum? Earth oda outer layers are cooling down faster, or outer layers are getting solidified relatively faster than the inner layers. Appo inner layers they are still hot. Today also they are still hot, they are very molten. For example, margin la the core temperature, the temperature of earth's core is approximately equivalent to the temperature found on sun's surface. What is the temperature found on sun's surface? Surface oda per enna? First of all, நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்தோம் sun oda surface oda per enna? corona na கொலை பண்ணிடுவ. corona is the atmosphere, part of atmosphere. பாக்கும்போது கண்ணு கூசுற அந்த லைட் corona. chromosphere is my atmosphere. surface oda layer per enna? photosphere. photons energy எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுமே சரியா? அப்போ 6000 டிகிரி செல்சியஸ்னு பார்த்தோமா, அதுக்கு ஈக்குவலண்டான டெம்பரேச்சர் எங்க இருக்கு? கோர்ல இருக்கு. இட் இஸ் ஸ்டில் ஹாட். அப்போ மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும்? இன்னும் ஹாட், ரைட்? அப்போ என்னோட இன்சைட் இஸ் ஹாட், அவுட் சைட் இஸ் பீன் சாலிடிஃபைங். சாலிடிஃபை ஆனா என்ன நடக்கும்? சாலிடிஃபை ஆனா
when an object is solidifying, okay, or it is cooling down அப்படினா it would result in contraction. Okay, contraction ங்கிறது என்ன? When we heat an object, the object will expand. அப்போ when we cool an object, the object will contract. அப்போ என்னோட entire solid outer surface solidify ஆகும்போது அந்த contraction ஓட outcome மேல நிறைய cracks develop ஆகும். outer layersல நிறைய cracks develop ஆகும். அந்த cracks தான் fissures ன்னு சொல்லுவோம். characterize பண்றோம் அப்படினா இதோட feature describe பண்றோம்னா the cracks or fissures are nothing but the weak zones on the earth's surface. Even today we can find that the fissures or cracks, now we associate this with the plate margins, right? These are nothing but the fault lines or weak zones on the earth's surface. Simple language la cracks. Technical geographical jargon la these are nothing but fault lines or weak zones found on the earth surface. அப்ப இங்க cracks இருக்கு solid object ஆனா உள்ள ரொம்ப hot ஆன ஒரு particle இருந்தா இந்த hot body would release steam and gases through these pores or through these cracks. இந்த process தான் பேர் என்ன? Degassing. Okay, release of steam and various gases through the fissures or faults. என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ terms. Okay, fissures or faults which are formed on the earth's surface. And how they are formed? Due to the solidifying and thereby contraction created on the earth's surface. Contraction ங்கிறது இன்னொரு technical term யூஸ் பண்றேன். என்ன force? என்ன force? There are two important force. One is compressional force, the other one is tensional force. அப்ப contraction சொல்லும்போது எந்த force dominant? Compressional force. இது எதுக்கு இந்த திரும்ப இத பேசிட்டே இருக்கோம்னா ஸ்டேட்மென்ட் கொடுக்கும்போது அவங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் என்னவா வேணா இருக்கலாம். UPSC யோட சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் குவைட் டிஃபரண்ட். அப்ப டெக் புக்கிஷாவே படிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா we may get misguided from the right answer. Okay, compressional force. The contraction underline பண்ணி வைங்க. மவுண்டைன் சிஸ்டம் படிக்கும்போது ஒரு ஓல்டு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்னு சொல்லுவோம். கான்ட்ராக்ஷன் தியரி பிலீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னலாம். அப்போ அதுக்கான காரணம் இதுதான். கான்ட்ராக்ஷனுங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸாக இருந்திருக்கு, ரொம்ப நாளைக்கு நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு. அதோட அவுட்கமாக தான் என்னோட சோ கால்டு டீகேசிங். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் phase, and this is a lengthiest phase. Degassing, the second phase, is a lengthy phase. Yeah, the lengthy phase na there are more changes or more modification happened both in the layer of hydrosphere as well as to my atmosphere. Okay, we're going to find out what happened, right? So this is my earth. So this is my atmosphere. Of course, primordial atmosphere has been removed. Now what is happening to my atmosphere? There is the process of degassing. In the arrow mark denotes degassing. Right? Degassing majorly two components we talked about. Right? One is water vapor, the other one is carbon dioxide. So what is happening here? In my atmosphere, there is flooding of water vapor and carbon dioxide. Of course, there are other gases, methane, helium, sulfur dioxide, carbon monoxide. இது எல்லாமே தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. நம்ம பிக்சர்ல கொண்டு போற முக்கியமான ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் என்ன? என்னோட water vapor and carbon dioxide. It started to flood the atmosphere. So, degassing oda consequence oda first flood. The atmosphere is flooded with atmosphere was flooded with water vapor and carbon dioxide. First time எழுதும்போது full formல எழுதுங்க, ஆன்சர் ரைட்டிங்லயுமே சரி. அதுக்கு அப்புறமேட்டி
இதுக்கப்புறம் இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு இப்படி எழுதின பிறகு தான் உங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் அடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி எழுத முடியும். இன்ஃபேக்ட் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எஸ்பெஷலி எஸ்ஏஸில் ஜிஎஸ்ல இந்த ஆண்ட் சிம்பிள் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏஎன்டி தான் ஆண்டு. ஓகே, மோஸ்ட்லி இந்த ஃபுல் ஃபார்மில் எழுதி பழகுங்க. கிளாஸ் நோட்ஸ் இஸ் ஃபைன், நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் தான். பட் ஆன்சர் ரைட்டிங்னு போகும்போது இது எல்லாமே நோட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா, மார்க்கு கூட்டுதோ அதெல்லாம் இல்லை, டெலிபரேட்டாக மார்க் குறைக்கிறதுக்கான பாயிண்ட். உங்களோட ஆன்சர் வேலிடாகவே இருந்தாலும் கூட, உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கொடுக்க நினச்ச மார்க்கை விட ஒரு 1/2 மார்க் கம்மியாக போடுவாங்க. அதுக்கு நம்ம சான்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். கண்டென்ட் இல்லை, மார்க் வரலன்னா கூட பரவா கிடையாது. ஓகேவா? இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரம் தி ஏர்லி கிளாஸஸில். ரைட்? ஸோ வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடால் இந்த அட்மாஸ்பியர் ஃப்ளட் ஆச்சு. Here comes the conceptual clarity. Water vapor அதிகமாயிட்டே போச்சுன்னு வைங்களேன், என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அட்மாஸ்பியரில் வாட்டர் வேப்பர் ஆட் ஆகிக்கிட்டே போகுது. It happened for hundreds and hundreds of years. What will happen? அட்மாஸ்பியரில் வாட்டர் வேப்பர் அதிகமாயிட்டே இருந்தால் இதோட நெக்ஸ்ட் இந்த காஸ்ட்னால வர கான்சிக்வன்ஸ் என்ன? The process of condensation begins. ஓகே, கண்டென்சேஷனுங்கிறது என்ன? கண்டென்சேஷன் அப்படிங்கிறது வேப்பர் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் would be transformed to liquid. வாட்டர் வேப்பராக இருந்தது இல்லையா, கேஸாக இருந்த வாட்டர் வேப்பர், நிறைய வாட்டர் வேப்பர் ஆட் ஆக என்ன நடக்கும்? அந்த வாட்டர் வேப்பர் கேஸ் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். அந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுற ப்ராசஸ் தான் என்ன? கண்டென்சேஷன். அப்படி மாறுற வாட்டர் வேப்பர் பார்க்குற பாசிபிள் விசிபிள் ஃபார்ம் தான் என்ன? கிளவுட்ஸ். ஸோ கிளவுட்ஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கண்டென்சேஷன். ப்ராசஸ் பேர் தான் கண்டென்சேஷன். அப்போ அது எப்படி தெரியும்? கிளவுட்ஸ் மாதிரி தெரியும். அப்போ கிளவுட்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? கிளவுட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் வாட்டர் வேப்பர் இன் தி லிக்விட் ஃபேட். இட் இஸ் தி சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் இன் தி லிக்விட் ஃபார்ம். Liquid na, the size of liquid is so small that the water vapor will get suspended in the atmosphere. Okay, when the water vapor grows bigger in size, after a specific size, the weight, the clouds or the air could not sustain the weight and the earth's gravity will attract the water towards the ground. What is this process called? This is the rainfall formation and we call this process as precipitation. Okay, எனக்கு இங்க 3 கீவேர்டு தெரியணும். ஒன்று டீகேசிங். டீகேசிங்னால என்ன நடந்தது? வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ட் அதிகமாச்சு. வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ட் அதிகமானதுனால கண்டென்சேஷன் தொடங்குச்சு. கண்டென்சேஷன் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருந்தா, we are talking about hundreds and hundreds of years. கண்டென்சேஷன் கண்டினியூ ஆனா திரும்ப என்ன நடக்கும்? precipitation நடக்கும். ஃபைன். ஸோ precipitation நடந்தது. மோஸ்ட்லி precipitation happened in the form of rainfall. marginல precipitation can happen in 2 important forms. One is in the liquid state, the other one is in the solid state. Liquid irundha we call this as rainfall and drizzle. Drizzling illana rainfall அப்படிங்கிறது liquid state. Solid irundha we call this as snow, sleet and hail. Snow, sleet and hail. So precipitation, we use the term precipitation mostly in the form of rainfall happened and it continued for hundreds and thousands of years. Meaning ஒரு நாள் 2 நாள் மழை வரல. அந்த மழை earthோட evolutionல வருஷம் hundreds எப்படிடா, வருஷம் 100 வருஷத்துக்கு 1000 வருஷத்துக்கு மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது. அப்போ அந்த கான்ட்ராக்ஷன் தியரியில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கான்ட்ராக்ஷனால என்னோட எர்த் கிரஸ்டில் நிறைய அப்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் லோ லையிங் போர்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கும். அதில் இந்த ரெயின்ஃபால் which happened for hundreds and thousands of years resulted in filling up of this low lying areas. Contraction is not uniform, so contractions oda result there are some upstanding portions
upstanding areas and there are some low-lying areas. Low-lying areas or the depressions. As a result of this rainfall for hundreds and thousands of years, the depressions got filled with water and these are nothing but your present day oceans. And that is why oceans are technically or geologically referred to as basin. Basin na enna depression artham. அப்போ என்னோட present day oceans oda formation is happened in the second phase of evolution, right? Degassing, condensation, adanala precipitation. So precipitation occur ana initially my ocean water was in which state? Which was in pure state. In the ocean formation oda next consequence da enna formation of rivers. ஏன்னா ரெயின்ஃபால் லேண்ட்லேயும் தானே இருந்திருக்கும். லேண்டில் ரெயின்ஃபால் அதிகமாகிட்டே இருந்தால் இட் வுட் ஹவ் கிரியேட்டட் ரிவர் சிஸ்டம். அப்போ இந்த ரிவர் என்ன பண்ணும்? ரிவர் வுட் அல்டிமேட்லி ஸ்டார்ட் கேரியிங் தி டெபாசிட்ஸ் ஃப்ரம் லேண்ட் டு சி. ரிவரியன் டெபாசிட்ஸ். அப்போ இந்த ரிவர் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய சால்ட் கண்டென்ட்டை எங்கே டெபாசிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும்? ஓஷனில். அப்போ பியூர் ஃபார்மில் இருந்த ஓஷன் வாட்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட சலைனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Salt content increases. So present state of oceans oda water enna? They are saline or salt water. Initially the salinity was attributed by the deposits carried down by the rivers. Rivers ஏன் ஃபார்ம் ஆச்சு? மழை அதிகம் இருந்ததுனால தான். புரிஞ்சுக்கிட்டா லேண்டில் மழை பெஞ்சா அந்த சர்ப்ளஸ் வாட்டர் என்ன ஆகும்? இட் வில் கெட் சேனலைஸ்ட் அண்ட் இட் வில் ஃப்ளோ இன் அ டெஃபினிட் பேட்டர்ன். along with the riverian flow it will carry all the deposits, all the terrestrial debris into the sea, thereby increasing the salinity of my oceans. இது என்ன தெரியுதா? We are talking about the modifications, how my hydrosphere modified, evolution of hydrosphere. இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, there were two components. One is water vapor, the other one is carbon dioxide. Water vapor excuse me and carbon dioxide. நம்ம வாட்டர் வேப்பரோட ரோல் பார்த்தோம் இல்லையா? இது என்சிஆர்டியில் ஒன் பேசேஜ், ஒரு பேராகிராஃப் தான் இருக்கும். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில், செகண்ட் சாப்டரில் ஒரு பேராகிராஃபில் முடிச்சிருப்பாங்க. பட் திஸ் எவல்யூஷன் இஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ ஸ்டடி ஆப்ஷனல், ரைட்? வாட்டர் வேப்பரோட ரோல் என்னவா இருந்தது? மோர் வாட்டர் வேப்பர், therefore condensation and thereby precipitation. ரைட்டா? கண்டென்சேஷனுக்கு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் தேவை. ஒன்று, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த ஹியூமிடிட்டி. ஹியூமிடிட்டினா த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர். இன்னொன்று, இந்த ஹியூமிடிட்டி ஃபேக்டரில் கொண்டு வர சேஞ்சஸ் கேன் பி அட்ரிபியூட்டட் பை டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச். ஓகே, அப்போ கண்டென்சேஷன் நடக்கணும்னா நான் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் நோட் பண்ணணும். ஒன்று, என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர், அந்த ஏரோட டெம்பரேச்சர். ரெண்டாவது, அந்த ஏரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பர். வாட்டர் வேப்பர் அதிகமானாலும் கண்டென்சேஷன் நடக்கும். அதே அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் தான் இருக்கு, ஆனால் அந்த பார்சல் ஆஃப் ஏரோட டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆனாலும் கண்டென்சேஷன் நடக்கும். ஏன்? கண்டென்சேஷன் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சா இட் வில் பிரிங் அபவுட் ஆல் தி பார்ட்டிகல்ஸ் டுகெதர். அப்போ கண்டென்சேஷன் ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகும். ஸோ லோ டெம்பரேச்சர்னா I can increase my condensation. Okay, இந்த கான்செப்ட் லிங்க் பண்ண முடியுதா? we will study different types of humidity, எப்படி கண்டென்சேஷன் நடக்குது, இதெல்லாமே நம்மளோட கிளைமேட்டாலஜியில் எலாபரேட்டாக பார்க்கும். ஸோ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு பார்சல் ஆஃப் ஏர் இருக்கு, இந்த ஏரில் கண்டென்சேஷன் நடக்கணும்னா ரெண்டு விதத்தில் பண்ணலாம். ஒன்று, இந்த ஏரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். வாட்டர் வேப்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் இந்த ஏர் இதே டெம்பரேச்சரில் கண்டென்ஸ் ஆகும், க்ளவுடு ஃபார்ம் ஆகும். இல்லையா? இதே பார்சல் ஆஃப் ஏர், வாட்டர் வேப்பர் என்கிட்ட இல்லை, ஆனால் கண்டென்சேஷன் நடத்தணும்னா நான் இந்த ஏர் என்ன பண்ணால் போதும்? கூல் பண்ணால் போதும். when we lower the temperature, அப்போ இந்த ஏர் என்ன ஆகணும்? இந்த ஏர் வந்து கூல் ஆகணும். when we lower the temperature, condensation is possible. So two aspects. Now we are going to discuss about the role of carbon dioxide here. Through the process of degassing, along with the water vapor,
the amount of carbon dioxide also increased இல்லையா? Now tell me, amount of carbon dioxide increase ஆகிக்கிட்டே இருந்திருக்கு, rainfall இந்த phase வந்து நான் continue பண்றேன், rainfall also happened இல்லையா? And carbon dioxide dissolved in the rainfall. Carbon dioxide is a water soluble gas, carbonic acid form ஆகும்னு சொல்லுவோம். For example, அப்போ இங்க atmosphereல water vaporம் இருக்கு, carbon dioxide இருக்கு. water vaporனால மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஏர்ல இருந்த carbon dioxide என்ன ஆகுது, இந்த மழையோட சேர்ந்து dissolve ஆகுது. அப்போ carbon dioxide dissolve ஆனா what is happening? Carbon dioxide is lowering down. Even though degassing is playing a critical role in increasing the amount of carbon dioxide, the continuous rainfall, hundreds and thousands of years of rainfall, facilitated a decreasing amount of carbon dioxide. Now, interconnect the role of carbon dioxide with temperature now. இப்போ நம்ம recent case scenario, increasing carbon dioxide is associated with what? Global warming. கரெக்டா? அதிக கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆச்சுன்னா என்னோட குளோபல் வார்மிங் அதிகமாகும், குளோபல் டெம்பரேச்சர்ஸ் அதிகமாகும். we are now trying to bring it down to the level of not releasing 1.5 degrees Celsius. இந்த மாதிரிலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல படிப்போம் இல்லையா? அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு குறையுதுன்னா அது எந்த ஃபேஸ்? it would result in global cooling. கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகம்னா மார்ஜின்ல எழுதுங்க, increase in carbon dioxide now, which is nothing but global warming, would result in increasing the average temperature. Decreasing the carbon dioxide அப்படினா அது global cooling. சரி, அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைஞ்சதுனால குளோபல் கூலிங் நடந்தது, எர்த் சர்ஃபேஸ், எர்த்தோட எவல்யூஷன்ல ஒரு கூலிங் ஃபேஸ் இருந்தது. அப்போ என்ன நடந்தது? டெம்பரேச்சர் குறைய ஆரம்பிச்சது. ஆமாம் தானே? டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சா திரும்ப கண்டென்சேஷன் என்ன நடக்கும்? டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சா கண்டென்சேஷன் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். கண்டென்சேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் திரும்ப மழை என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். 100 வருஷத்துக்கு 1000 வருஷத்துக்கு கண்டினியூஸ் மழைக்கான காரணம் என்ன? ஏன்னா இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் வாஸ் சஸ்டெய்னிங் இட் செல்ஃப். டீகேசிங்ல நடந்த ரிலீஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு, தே ஹேட் அ 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமானதுனால மழை அதிகமானதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைஞ்சது, கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைஞ்சதுனால டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சது, டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சா மழை அதிகம் வரதுக்கான காரணமா மாறுது. You are getting me? So this entire cycle continued, and this continuation resulted in the rainfall which happened for hundreds and hundreds of years, thereby resulting the formation of outcome. Degassing oda outcome enna? Formation of continents and basins. And this is the period where more rivers were formed. And this is again the period where salinity of ocean started increasing. The ocean waters become saline, and this is again the phase where the atmospheric carbon dioxide underwent more decline. More decline in the amount of atmospheric carbon dioxide. ஏனா degassing னு describe பண்ணும்போதே நம்ம எப்படி describe பண்ணுவோம்? Increase in carbon dioxide and increase in water vapor na describe. By definition we define degassing through this process. ஆனா degassing ஓட outcome என்ன? Outcome is a more decline in the proportion of carbon dioxide. Conceptual clarity statements ரொம்ப important, right? Define பண்ணும்போது இவங்க ரெண்டு பேருமே increase ஆகுறாங்க, releasing into the atmosphere னு பாப்போம். ஆனா degassing phase ஓட outcomeல யாரோட amount குறைஞ்சிருச்சு? carbon dioxide amount குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. Fine. Next comes the last important process, or the third phase. The third phase of evolution is photosynthesis. Photosynthesis.
Okay, இது என்ன picture காமிக்கிறேன்னு தெரியுதா? What happening here? Degassing phase, evolution of the earth அப்படின்னு பார்க்கும்போது there is a one important phase where there were so many reactions happening and the lightning was so intense that it altered the genetic condition of water and the first initial life form has been developed. Okay, so evolution of life சேர்ந்து வருது. முன்னாடி first orientationல பார்த்தா மாதிரி என்னோட so called land, water and air மூணும் சேர்ந்தா integrate என்ன ஆகும்? It would result in the survival of life forms கான reason என்ன? இது biology இல்லையா? first life form எங்க form ஆகுது? land இல்லையா? water இல்லையா? waterல தான். அது initiate பண்ணது என்ன? large amount of release of energy. Lightning is nothing but high intensity current இல்லையா? electron ஓட passage. So it altered the genetic condition of water and first life form formed. Life form அப்படின்னு சொல்லும்போது திரும்ப இது ரெண்டா டிவைட் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி அந்த primitive life form அப்புறம் அது அட்வான்ஸ் ஆகிறது இவால்வ். இதுக்கான ஃபேஸ் தான் எவல்யூஷன். எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம், எவல்யூஷன் தியரி பை டார்வின். ஓகே, சீக்வென்ஷியல் எவல்யூஷன். அந்த பிரிமிட்டிவ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபேஸ் இருக்கு. இதுதான் இந்த யூனிசெல்லுலார் ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம். ப்ரோகரியாட்ஸ், யூகரியாட்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ப்ரோகரியாட்டிக் செல், eukaryotic. Okay, these are nothing but the life forms which are unicellular with a defined nucleus. Nucleus இருந்தா அது eukaryotic. nucleus evolve ஆகாம எல்லாமே ஒரே பாடியா இருந்தா அது எனக்கு prokaryotes. Some bacteria are prokaryotic in nature, right? அப்போ இந்த entire evolution is a different scale of study. The biology, entire biology. அப்போ என்னோட geographyல அதோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, when the unicellular life formed prokaryotic-ஆ தான் இருந்திருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அது eukaryotic-ஆ மாறுது. அப்புறம் primitive life forms-ஆ போகுது. ஃபர்ஸ்ட் யார் டெவலப் ஆயிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? பிளான்ட்ஸா அனிமல்ஸா? பிளான்ட்ஸா அனிமல்ஸா? பிளான்ட்ஸ். அதனால தான் அதோட பேர் என்ன? they are producers. இவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் யார் வந்திருக்க முடியும்? அனிமல்ஸ் வந்திருக்க முடியும். ஸோ லைஃப் ஃபார்ம்ஸ்லேயே என்னோட சோ கால்டு ப்ரிமிட்டிவ் பிளான்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே there are primitive plants, sea grass, sea ferns, sea weedங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அதில் அட்வான்ஸ் ஆகுறது அந்த மரைன் பிளான்ட்ஸ், ரைட்? அப்போ என்னோட பிளான்ட் சிஸ்டம் இல்லைனா என்னோட sea grasses, marine grasses started developing. ஃபைட்டோபிளாங்டன்ஸ், ஜூ பிளாங்டன்ஸ் நல்லா சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ அதை ஃபீட் பண்ணி என்னோட எவல்யூஷனில் நெக்ஸ்ட் யார் ஃபார்ம் ஆவா? அனிமல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த அனிமல்ஸுமே ஸ்டார்டிங்கில் தேவர் மரைன். They were animals found in the ocean. Invertebrates, mostly invertebrates. இந்த மாதிரி ஸ்பைனல் கோட் இல்லாத சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து தான் அடுத்து எவால்வ் எப்படி ஆகுது? புரோட்டோசோயிக் எரானெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவால்வ் ஆகி the age of fishes. Okay, the age of fishes. Fishesலேருந்து எவால்வ் ஆகும்போது amphibians. Animals which can live in both water and land. அதுக்கப்புறம் land animals, that is reptiles. அதுக்கப்புறம் mammals. Mammals-ஓட advanced nature தான் யாரு? Humans. இது evolution of life forms or evolution of the life on earth surface. இது என்னோட geography இல்லைனா so called the composition of hydrosphere and the composition of atmosphere எப்படி மாற்றி அமைக்குதுன்னா, this is the modifying factor. The third phase is a modifying factor. Any plant or animal, it has two important processes. Plants are the so called photosynthesis and animals are the so called respiration. Photosynthesis is only by plants, whereas respiration is by both plants and animals. Amava. Now tell me, what is this process? Photosynthesis na enna, respiration na enna? Photosynthesis sunlight வந்து other energy மாத்திர process. அதோட outcome என்ன? There is some exchange of gases, right? Through photosynthesis it will absorb carbon dioxide and releases oxygen.
ஸோ என்னோட அட்மாஸ்பியரில் இந்த entire exchange of gases, cycling of gases is been largely done by photosynthetic activities of plants. And ஒரு கட்டத்தில் யார் இல்லை, அனிமல்ஸே இல்லை இல்லையா, பிளான்ட்ஸ் தான் லார்ஜர் டைம் பீரியட் எவால்வ் ஆக எடுத்துக்கிட்ட ஸ்பீஷீஸ்னா அதனோட பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ் தான். மரைன் லைஃப்ல இருந்து டெரெஸ்ட்ரியல் லேண்ட் பிளான்ட்டா மாறி டெரெஸ்ட்ரியல் பிளான்ட்ஸ்மே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த நார்மல் புல் வகையிலேருந்து அடுத்து ஸ்ட்ரப்ஸ் புஷஸ் தாண்டி ஃப்ளவரிங் நான் ஃப்ளவரிங்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. வெல் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டெம் சிஸ்டம், டிரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம். ஸோ தி என்டையர் எவல்யூஷனில் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இவால்வ் ஆனது ஹியூமன்ஸ் கிடையாது, பிளான்ட்ஸு. கிங்டம் பிளான்டே அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த சப் பிரான்ச்சஸ் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகம். ஸோ த்ரூ ப்ரோட்டோசிந்தசிஸ் இட் அல்டர்ட் தி கம்போசிஷன் ஆஃப் through exchange of carbon dioxide and oxygen, not only atmosphere but also the composition of your ocean content. ஓஷன் வாட்டர்ல தானே அதிக சர்வைவல், இங்க இருந்து தான் இங்க மாறி போகுது. அப்போ ஓஷன் வாட்டர்ஸ்ல நடந்த சேஞ்சஸ் எவல்யூஷன்ல யாரோட ரோல் அதிகம், பிளான்ட்ஸோட ரோல் அதிகம் த்ரூ தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அதனால தான் அந்த ஃபேஸை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னு நிறுத்தியிருக்கோம். பெரிய ரோல் அவங்களோடது. ஆனால் ரெண்டு ப்ராசஸ், ஒன்று ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், இன்னொன்று ரெஸ்பிரேஷன். ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன, intake of oxygen, release of carbon dioxide. அப்போ breathing-னா என்ன, what is breathing? சும்மா சயின்ஸ் சும்மா சொன்னேன். ஓகே, ஸோ breathing-ங்கிறது is a first part of your entire respiration. respiration intercellular வரைக்கும் போகும். entire mechanism, again simple language-ல we take in oxygen, yes, and we release carbon dioxide. So in the exchange which altered or modified the composition, which resulted in the present day composition of hydrosphere and atmosphere. The third phase, in the phase is again continuing. நம்ம இப்ப பார்த்த மாதிரி evolution have not stopped a limit, இது முடிய கிடையாது, இந்த process நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு.